Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు మనం హౌ డు ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్ చాప్టర్లో టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ SA1 ఎగ్జామ్. సో ఏపీ టైటన్ సిరీస్లో, ఏపీ SA1 సిరీస్లో this is the next session which is all about textbook questions. Okay, so yesterday we did one shot of how do organisms reproduce. Everevaరైతే ఆ one shot చూడలేరు, you can go and watch that one shot also after this session. అలాగే let's begin textbook questions from this chapter. All right everybody, so hello Shushant, hello Vaishnavi, good evening. Indrani, hello. Kranti, Naveen Kumar, Tirsha, Pranav, and okay, unknown boy, Sai Durga, so D Teja. So andariki a warm welcome, a very good evening Nana. Let's begin the session. We will be doing all the textbook questions today. Okay, so textbook questions lo first aithe chudandi, first topic అయిపోగానే there is a question, what is the importance of DNA copying in reproduction? Okay, so reproduction లో DNA కాపింగ్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? సో ఆ DNA కాపింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ DNA కాపింగ్ ఇన్ రిప్రొడక్షన్? సో క్యాన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ DNA కాపింగ్? అండ్ తర్వాత దాని ఇంపార్టెన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అబౌట్ DNA కాపింగ్ and why is it important for reproduction. So what is DNA copying first of all? Hi Tanu, good evening. Gayatri ma'am, please PDF telegram group lo send cheyandi ma'am please. Yes Gayatri, actually there was some technical glitch I think, so PDFs will be sent to you maybe hopefully today. Okay Gayatri. Okay, so DNA copying, first of all DNA అనేది ఏంటి? What is the full form of DNA? Everybody, so DNA is deoxyribonucleic acid, right? So deoxyribonucleic acid is DNA. It is the genetic material present in the cells. Okay, so every cell, if you see, suppose this is a cell, inside the cell there is nucleus. Nucleus lopala nucleolus ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియోలస్ లో క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ విల్ బి దేర్ విచ్ విల్ హ్యావ్ DNA. ఓకే, సో ఆ DNA అసలు ఏంటి? అది ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్. అంటే పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్, ఓకే, పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి ఏదైనా ట్రేడ్స్ కాపీ అవ్వాలంటే, ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే DNA కాపింగ్ ఈజ్ a must thing. It should happen. Okay, so DNA, it carries genetic information from one generation to another generation. Okay, so ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి అసలు జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? త్రూ ద DNA ఓన్లీ. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ టైప్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. DNA కాపింగ్ జరగకపోతే రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కెన్ నాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్. ఓకే, గాట్ ఇట్? Vicky Gaming, yes. Shri, you are right. Deoxyribonucleic acid. Shushant, Indrani, very good. So remember the full form of DNA and what is its important. So DNA వచ్చేసి genetic material present in the cell. Cells లో ఉన్న genetic material ని DNA అంటారు. And DNA చేసేది ఏంటంటే ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యారీ చేస్తుంది. సరేనా? ఓకే ఎవ్రీబడి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్లియర్? సాయి దుర్గా, స్టెప్ బై స్టెప్ లెసన్ చెప్పండి మ్యామ్. స్టెప్ బై స్టెప్ కావాలా సాయి దుర్గా? సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ మీ టు టీచ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఇన్ పార్ట్స్? అంటే 2-3 పార్ట్స్లో మనం చెప్పొచ్చు. హ్యూమన్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఒకటి, ప్లాంట్స్లో రిప్రొడక్షన్ ఒకటి, అండ్ సెపరేట్గా ఎంబ్రియో, రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అవి మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో డూ యూ వాంట్ మీ టు టెల్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్, టు టీచ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఇన్ 2-3 పార్ట్స్? ఓకే, కమాన్. మీ కమెంట్స్కి చూసి మెజారిటీ ఆఫ్ ద కమెంట్స్ని ఐ కెన్ డిసైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై ఈజ్ వేరియేషన్ బెనిఫిషియల్ టు స్పీసీస్ బట్ నాట్ నెసెసరీ టు ఇండివిజువల్స్? సో వేరియేషన్ అనేది ఏంటి అసలు? ఫస్ట్, వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్ అండ్ వేరియేషన్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు అన్ ఎంటైర్ స్పీసీస్? ఓకే, ఒక ఎంటైర్ స్పీసీస్కి ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇండివిజువల్స్కి కాకుండా
మొత్తం ఒక స్పీసీస్కి వేరియేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్? నవీన్ కుమార్ ఇంకా వద్దా? అన్నోన్ బాయ్ 1 shot ఓన్లీ. బిస్మిల్లా ఓకే, యూ వాంట్ ఇన్ పార్ట్స్. శ్రీ యూ వాంట్ ఇన్ పార్ట్స్. తీర్షా యూ వాంట్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ మదన్. అయాన్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ ట్రేట్స్. యాక్చువల్లీ హెరిడిటీ చాప్టర్లో క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది అసలు ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ అంటే బేసికలీ ఆల్ సపోజ్ వీ లుక్ లైక్ అవర్ పేరెంట్స్. ఓకే, పేరెంట్స్ టు చిల్డ్రన్ ఆల్ ద ట్రేట్స్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఆల్ ద ఫీచర్స్, వాళ్ళ హైట్, స్కిన్ కలర్, ఐ కలర్, ఓకే అవన్నీ ఫీచర్స్ పాస్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే డిజీజెస్ కూడా పాస్ అవుతాయి, సో మెనీ థింగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ genetic information is passing from one generation to another generation. Okay, 2-3 parts is good. 3 parts saripotadi ma'am. Okay Lakshmikant, అంటే కావాలంటే మనం 2 partsలో కూడా చేసుకోవచ్చు. గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ క్వశ్చన్ లేదా? అవునా? రిప్రొడక్షన్ లెసన్ చెప్పండి మ్యామ్ మీరు. సాయి దుర్గా రిప్రొడక్షన్ లెసన్ చెప్పాను కదా, నిన్ననే 1 shot అయిపోయింది కదా నాన్న. ఎస్ డెఫినెట్లీ లైఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాను. ఓకే, యజ్ఞాశ్రీ న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ యజ్ఞాశ్రీ. మ్యామ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ టెక్స్ట్ బుక్ మ్యామ్. రియలీ? ఓకే, సో సరే నాన్న, లెట్స్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్. చూస్తాను నేను. సో వేరియేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సడన్గా క్లైమేట్ చేంజ్ అయిపోయింది ఆర్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజెస్. ఓకే, ఆ ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజెస్ని తట్టుకోకపోతే ఇఫ్ ద ఆర్గానిజం కెనాట్ టాలరేట్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ కెనాట్ సర్వైవ్, అది చనిపోతుంది. కానీ ఆ ఆర్గానిజం బాడీలో ఏమైనా వేరియేషన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఇట్ కెన్ టాలరేట్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ అనమాట. Okay, so for example water body, whatever water is there, okay, in the suppose aquatic animal, it will live in the water body only. Okay, sudden ga water body temperature increase aithe, so aa organism ki aa increased water body temperature ante hot temperature ni it cannot tolerate. appudu adi em chestundi? It will die obviously. Okay, kani aa organism body lo edo oka variations unte appudu it will not die. Certain species will not die anamata. Okay, so as a whole species ki variations chala chala avasaram, so that ఏమైనా climatic changes ఉంటే దాన్ని అడాప్ట్ చేయడానికి the entire species will survive. ఓకే, అది అడాప్టేషన్ చేయకపోతే చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు it will die. అందుకే వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వేరియేషన్స్ ఉండాలి. ఓకే, నవీన్ కుమార్ ఉన్నాయి మ్యామ్ ఈ క్వశ్చన్స్, ఇన్ టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్స్ మ్యామ్. అవును నాన్న, ఇన్ టెక్స్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. హాయ్ ప్రార్థన. 66 పేజ్ నెంబర్లో ఉన్నాయి కదా, అదే ద పీడిఎఫ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఫార్ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్, దాంట్లో అయితే ఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఓకే, వేరియేషన్స్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి లైక్ వీ విల్ గెట్ బి లైక్ వేరియేషన్స్ ఎక్కడైనా కనపడేది సెక్షువల్ ఆర్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో. Actually variations are seen in sexual reproduction. Okay, not in asexual reproduction. Anduke variations are very very important for survival of that particular species. Okay, next, so idi inkoka page lo we have these 5 questions. Ikkada how does binary fission different from multiple fission? Okay, so fission anedi enti, what are the types of fission? So there are 2 types of fission. So can you tell me what are the 2 types of fission? Also tell me the meaning of fission. Okay, fission అనేది ఏంటి, ఫ్యూజన్ అనేది ఏంటి, అలాగే fission లో 2 types ఉంటాయి కదా, what are the 2 types of fission అన్నమాట. సుశాంత్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే దిలేశ్వర్ గుడ్ ఈవినింగ్. Electricity, Haripriya ma'am will not say electricity class na Kalyani. Haripriya ma'am was maths teacher, she is not teaching now. Handwritten notes kavala, unknown boy.
ఓకే నాన్న, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కూడా ఇస్తాను మెల్లగా. వీ విల్ బి గివింగ్ ఆల్ ద నోట్స్. ఓకే, డోంట్ వరీ. అంటే సురేష్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఎగ్జాక్ట్ అంటే వేరియేషన్స్ రావు అనమాట. వేరియేషన్స్ ఆర్ మోర్ లైక్ దే ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్. నవీన్ కుమార్ వెరీ గుడ్. అర్చన, ఎస్. ఉమా వెరీ గుడ్ నాన్న. ఫిషన్ అంటే ఎనీథింగ్ డివైడింగ్. ఓకే, సో ఫిషన్ అంటే ఇఫ్ వన్ థింగ్ డివైడ్స్ ఇంటూ టూ ఇట్ ఈస్ ఫిషన్. ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ టూ థింగ్స్ కంబైన్. ఓకే, ఆ కంబైనింగ్ని ఫ్యూజన్ అంటారు. డివైడ్ అయితే దాన్ని ఫిషన్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ ఫిషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫ్యూజన్? ఫిషన్ అంటే డివైడింగ్, ఫ్యూజన్ అంటే కంబైనింగ్. అయితే ఈ ఫిషన్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, బైనరీ ఫిషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో బైనరీ ఫిషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ది వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ నో. బైనరీ అంటే టూ. If one cells divide into two daughter cells, that we call it as binary fission. Binary fission ki best example enti? Amoeba, Euglena, Leishmania, Paramecium. Ivanni binary fission example annamata. Please remember this. Very very important question idi. Okay, binary fission, multiple fission, quite important. Then multiple fission, what is the meaning of multiple fission? Multiple fission అంటే one cell will divide into multiple daughter cells. Okay, so if one cell is dividing into many cells, అప్పుడు దాన్ని మనం మల్టిపుల్ ఫిషన్ అంటున్నాము. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ప్లాస్మోడియం. ఓకే, got it? So malaria fever lo we come across this plasmodium. Okay, so plasmodium multiple fission example. Binary fission example amoeba, euglena, leishmania, paramecium. So many examples are there. Okay, I hope this is pretty clear. Fission ante enti? How is binary fission different from multiple fission? So this is the answer. Okay, unknown boy not visible. I explained it kada. మ్యామ్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లెసన్ మొత్తం మీద SA1కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి. డెఫినెట్లీ నాన్న, ఏపీ ఎగ్జామ్స్ మోడల్ పేపర్స్. సో వాట్స్ యర్ గుడ్ నేమ్? యాక్చువల్లీ ఐ విల్ బీ టేకింగ్ చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, క్యాన్ యూ థింక్ ఆఫ్ రీజన్స్ వై మోర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్ cannot give rise to individuals through regeneration? Actually regeneration process yes, regeneration process is actually more prominent in simple organisms. Okay, regeneration అనేది simple organisms లో ఎక్కువగా కనపడుతుంది. కానీ what about this complex organisms? Complex organisms లో regeneration will not be seen. What is the reason? What could be the reason why complex organisms cannot reproduce through regeneration? Come on, what do you think can be the answer? Anna, good evening. Week quiz kavali. Yes, Shri. Week quiz like coming soon. We are soon going to have week quiz. Okay. Life process and coordination malli cheptara? Definitely Anirudh. Ippudu anni lessons malli cheptanu nenu. Okay. Life process, yes. Planaria. Avunu Bhagyalakshmi, planaria is a simple organism. But why a complex organism, why they cannot show this one, regeneration? Okay, because complex organism lo organization ela untundi through organ system. Ante various levels lo organ system will be there. Ippudu digestive system ki oka separate organ system untundi. Alage nervous system, brain and nerves and సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు నర్వస్ సిస్టమ్కి ఒక సెపరేట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్లో ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి ఒక డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ద ఆర్గన్ సిస్టమ్ విల్ బీ వర్కింగ్ టుగెదర్. ఆల్ ది ఆర్గన్ సిస్టమ్ మధ్యలో ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ కోఆర్డినేషన్ ద్వారా ఇట్ క్యాన్ రీజనరేట్ సమ్ సెల్స్ లైక్ స్కిన్ ఏమైనా ఇంజురీ అయితే న్యూ స్కిన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. కానీ మొత్తానికి అయితే ఒక కొత్త ఆర్గానిజంని రీజనరేట్ చేయడం ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ బై కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే,
So let's move on to the next question. Why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? Okay, కొన్ని plants లో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఓన్లీ ఎందుకు ఉంటుంది నాన్న? వై నాట్ రీప్రొడక్షన్ త్రూ సీడ్స్ ఆర్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఎందుకు ఉండట్లే అన్ని ప్లాంట్స్లో? కొన్ని ప్లాంట్లో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ విల్ బి దేర్. సో వై దేర్ ఈస్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఇన్ ఫ్యూ ప్లాంట్స్? వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? వైష్ణవి, కాంప్లెక్స్ ఆర్గన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు వైష్ణవి, వీ హ్యూమన్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ హ్యూమన్ ఆర్గానిజమ్స్. కాంప్లెక్స్ అంటే ఇప్పుడు సో మెనీ ఆర్గన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇప్పుడు ఎక్స్క్రీషన్కి ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్, డైజెషన్కి ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, అలా డిఫరెంట్ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ సెల్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఆర్ దేర్. అందుకే వీఆర్ ఓవరాల్ వీఆర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్. కానీ అమీబా ఇస్ అ సింపుల్ ఆర్గానిజం. ఒకటే సెల్ ఉంటుంది, మరి అంత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అలా ఏమి ఉండవు కదా అమీబాలో. సో అది ఒక సింపుల్ ఆర్గానిజం. కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, దే ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, నవీన్ కుమార్, ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చదివేసినారా మీరు? వెరీ గుడ్. సో మంచిదే కదా నవీన్ కుమార్, యూ కెన్ లైక్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ హియర్. Second question. Okay, I missed it. Fine. We'll come back to the second question. Don't worry. Yes. So, vegetative propagation advantages ఏంటంటే, ఇప్పుడు vegetative propagation can be used at places where seed germination fails. కొన్ని ప్లేసెస్లో seed germination possible అవ్వవు. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ది వెదర్ కండిషన్ ఆర్ సమ్ వాటర్ ఇన్అవైలబిలిటీ ఆర్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వల్ల సీడ్ జర్మినేషన్ కెన్ నాట్ బి పాసిబుల్. అలాంటి ప్లేసెస్లో వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఓన్లీ విల్ కమ్ టు రోల్. ఓకే, ఇంకొక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ చీప్. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ చాలా చీప్గా ఉంటుంది. జస్ట్ ప్లాంట్ పార్ట్ని కట్ చేసి ఇంకొక కొత్త పాట్లో పెడితే that is developing into a new plant. So simple, so cheap. ఇంకొకటి ఏంటి? ఈజీ మెథడ్. వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ చాలా ఈజీ మెథడ్ అనమాట. ఓకే, మరి అంత రాకెట్ సైన్స్ ఇక్కడ కాంప్లెక్సిటీ ఏం లేవు. సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట. ఓకే, ఇంకొక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? ప్లాంట్స్ విత్ నో వయబుల్ సీడ్స్. ఇప్పుడు కొన్ని ప్లాంట్స్లో వయబుల్ సీడ్స్ అనేది ఉండవు. వయబుల్ సీడ్స్ అంటే ఇప్పుడు బనానాలో సీడ్స్ మీకు ఆ బ్లాక్ కలర్ చిన్న సీడ్స్ కనపడుతుంది, కానీ కెన్ యూ రియలీ గ్రో అ న్యూ ప్లాంట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ బ్లాక్ కలర్ స్మాల్ సీడ్స్? ఓకే, యాక్చువల్లీ నాట్ పాసిబుల్. అందుకే బనానా లాగా ఇప్పుడు పైనాపిల్ ఉంటుంది కదా, అలాంటి ప్లాంట్స్లో మనం వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ద్వారా న్యూ ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్. సరేనా? గుడ్ ఈవినింగ్ భాగ్యశ్రీ, సురేష్. మ్యామ్, మీరు పుష్ప 2 ట్రైలర్ చూసారా? ఓకే, సో మీరు అందరూ పుష్ప 2 కోసం రెడీ కదా? సరే, పుష్ప 2 కూడా చూడండి, ప్లస్ క్లాసెస్ని కూడా కరెక్ట్ సరిగా అటెండ్ అవ్వండి నాన్న. బికాస్ SA1 ఇస్ దేర్. బిఫోర్ పుష్ప 2 SA1 ఎగ్జామ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? సో ఫస్ట్ SA1ని కంప్లీట్ చేసి తర్వాత మనం హాయిగా పుష్ప 2 మంచిగా చూడొచ్చు, అంతే కదా? ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ మిస్ అయింది అన్నారు కదా. సెకండ్ క్వశ్చన్, హౌ విల్ అన్ ఆర్గానిజం బి బెనిఫిటెడ్ ఇఫ్ ఇట్ రిప్రొడ్యూస్ త్రూ స్పోర్స్? ఇప్పుడు ఏదైనా ఆర్గానిజం స్పోర్ ద్వారా రిప్రొడక్షన్ చేస్తే దాంట్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటి? ఓకే, సో స్పోర్ ఫార్మేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, అది వచ్చేసి రైజోపస్, ఇజంట్ ఇట్? సో రైజోపస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇది లాంగ్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ హైఫే. ఇక్కడ ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, అది వచ్చేసి స్పోరాంజియా. ఆ స్పోరాంజియా లోపల దేర్ విల్ బి స్పోర్స్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ స్పోర్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ లార్జ్ ఇన్ నంబర్. దేర్ ఆర్ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ స్పోర్స్ ఇన్ ద స్పోరాంజియా. ఓకే, సో ఆ స్పోర్స్ అది ఫస్ట్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి ఇదే, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పోర్స్. ఇప్పుడు స్పోర్స్ విల్ బి ఇన్ లార్జ్ నెంబర్, సో రిప్రొడక్షన్కి అది బెనిఫిషియలే కదా. ఓకే, పుష్ప 2, ఎస్. సుశాంత్, వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ పుష్ప 2 కదా?
Vaishnavi, it will go till 8:30. Okay. Fine. ఓకే, సో ఆ స్పోర్స్ ఇప్పుడు కింద పడుతుంది కదా, ఒక్క ప్లేస్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫాలింగ్ అట్ జస్ట్ వన్ ప్లేస్, ఆల్ ద స్పోర్స్ క్యాన్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ అ లార్జ్ ఏరియా. ఫార్ అవే ప్లేసెస్లో కూడా ఆ స్పోర్స్ డిపాజిట్ అవ్వచ్చు. అది ఒక సెకండ్ బెనిఫిట్. థర్డ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే స్పోర్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై థిక్ వాల్స్. ఓకే, స్పోర్స్ చుట్టూ థిక్ వాల్స్ ఉంటుంది. ఆ థిక్ వాల్స్ ఉండేసరికి ఇప్పుడు వాటర్ లేకున్న ప్లేసెస్లో డీహైడ్రేషన్ అప్పుడు, సో అలాంటి కేసెస్ సిచ్యువేషన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి స్పోర్స్ విల్ బి దేర్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ స్పోర్. ఆ స్పోర్ చుట్టూ ఒక థిక్ వాల్ ఉండేసరికి that is beneficial for that spore. Okay, so three benefits you can talk about for spore formation. Spores which are produced, they are produced in large number one point. Second point వచ్చేసి spores can deposit or distribute among large area. Third point వచ్చేసి spores are covered with thick walls. Okay, fifth question చూద్దాం నాన్న. Why is DNA copying essential for process of reproduction? ఇప్పుడు రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో DNA copying ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్? Yes, remember me. Hello. Spores are spread into large area with air and insects. Okay. Avuna Mojesh, that I was already there. Ma'am, spore formation అర్థం కాలేదు. స్పోర్ ఫార్మేషన్ అర్థం కాలేదా? స్పోర్ ఫార్మేషన్ ఏం లేదు నాన్న, నవీన్. See, I'll explain you here. సో స్పోర్ అంటే రైజోపస్ ఉంటుంది కదా, రైజోపస్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. దేర్ విల్ బి ఎ లాంగ్ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్ విత్ వన్ హెడ్. దట్ హెడ్ ఈస్ కాల్డ్ స్పోరాంజియా. ఆ స్పోరాంజియా లోపల దేర్ విల్ బి మెనీ స్పోర్స్. సో ఈ స్పోరాంజియా రప్చర్ అయినప్పుడు ఆ స్పోర్స్ అన్ని కింద పడుతుంది. ఓకే, కింద పడితే అక్కడ నుంచి సపోజ్ ఇది రప్చర్ అయ్యి ద స్పోర్స్ ఆర్ డిపాజిటింగ్ హియర్. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఒక కొత్త స్పోర్ విల్ బి డెవలపింగ్, కొత్త రైజోపస్ విల్ బి డెవలపింగ్. ఓకే, సో స్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా రీప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, బెనిఫిట్స్ ఏంటి స్పోర్ ఫార్మేషన్ది, 3 పాయింట్స్ యూ కెన్ కవర్. ఓకే, సో డిఎన్ఏ కాపింగ్ ఎందుకు ఎసెన్షియల్ పార్ట్? బికాస్ డిఎన్ఏ కాపింగ్ అయితేనే జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్ క్యారీ అవుతుంది. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ కాపీ అవ్వకపోతే ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ద న్యూ లైక్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఆ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది? అందుకే డిఎన్ఏ కాపింగ్ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్లో డిఎన్ఏ కాపింగ్ ఇస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, yes, Indrani, very good Indrani, absolutely right. And all of you, come on, hit the like button Nana. So many students attending but not likes are very less. How to prevent from spore formation, ma'am? Why you want to prevent? Naveen Kumar, clear kada? Yes, spore formation is one type of reproduction which is happening in rhizopus, fern. Okay, fern anedi oka plant you might have seen, and then rhizopus, ivanni they reproduce through spore formation. Okay, so next question వచ్చేసి pollination and fertilization మధ్యలో difference ఏంటి? How does pollination differ from fertilization? So let's try to answer this question. Very interesting and important question కూడా. pollination అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, suppose this is the female reproductive part. Okay, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్లో టాప్ పార్ట్ వచ్చేసి స్టిగ్మా. దిస్ పార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టైల్. దిస్ ఈజ్ ది ఓవరీ, అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఓవరీ వాట్ విల్ బి దేర్? ఓవరీ లోపల ఏముంటుంది అంటే ఓవ్యూల్ ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ది మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ది యాంథర్, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ది ఫిలమెంట్. Anther and filament together it is the stamen. On the anther there will be many pollen grains. Okay, so ee pollen grains lone male gamete will be there. So where is the male gamete in the flower? It is present in the pollen grains. Okay,
Where is the female gamete? Female gamete will be there, or female germ cells will be there in the ovule. Okay. Fertilization ante enti? So fertilization is this male gamete fusing with the female gamete is fertilization. Okay. So fusion of male gamete or male germ cell with the female germ cells, that is fertilization. Okay. Kani how fertilization can actually happen in plants? Ippudu ee pollen grains should come and deposit on the stigma of the flower. Okay. So pollen grains anther nunchi stigma ki vachi deposit avali. Aa transfer of pollen grains from stigma, from anther to stigma is called pollination. Ardhamainda? Okay. AP exams model papers important questions చెప్తాను నాన్న, ఇంకొక సెషన్లో చెప్తాను. ఓకే. Vaishnavi, fertilization occurs after pollination. Very good, Vaishnavi. So without pollination, fertilization is not possible in case of plants. Okay. Pollination అనేది ఏంటి? Transfer of male gamete or pollen grains from anther to stigma is pollination. Fertilization ante enti? Fusion of male and female germ cells ni fertilization antaru. Okay. So pollination avakapote fertilization not possible, right? Ippudu fertilization jaragalante pollination first kachidamga jaragali, tarvata pollination tarvatane fertilization is possible. Okay. Mr. Achari, hi Nana. Tanu, fertilization is a process. Very good, Tanu. Indrani, pollen grains, yes, good. So చూడండి ఇక్కడ fertilization, after fertilization formation of zygote. Yes, Shushant, fertilization aitene zygote will be formed. So first చూద్దాం pollination ante enti. So here is the definition of pollination, you all can note it down. So pollination lo emaitundi, basically pollen grains are transferred from anther to stigma of the flower. Okay. So anther nunchi stigma ki pollination process ante transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. Pollination can be of two types, self pollination and cross pollination. Self pollination lo emaitundi, if the pollination happens in the same flower or between two flower of the same plant, aithe self pollination. Cross pollination enti? If pollination happens between two different plants of two different flowers of two different plants but same species. Okay. So definitions are also written, you can follow them. Got it? AP exams, yes, మీరు అడిగినారు కాబట్టి మళ్ళీ ఈరోజు నేను టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాను. సో మీ రిక్వెస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరో ఒక్క స్టూడెంట్ అడిగినా ఖచ్చితంగా వీ ట్రై టు డూ దట్. ఓకే. సో అలా చెప్తున్నాను కదా, ఈ లైవ్ చాట్ బాక్స్ కాకుండా కమెంట్ బాక్స్లో మీరు వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే. సో ఆ మెసేజ్ని వీ విల్ బి లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద మెసేజెస్. యాక్చువల్లీ ఏమైనా రిక్వెస్ట్ ఉంటే వీ విల్ డెఫినెట్లీ టేక్ దట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే. ఫర్టిలైజేషన్ ప్లాంట్స్లో ఎలా జరుగుతుంది? సో two male gametes will be traveling through the pollen tube and it will enter the embryo sac or ovule. అక్కడ మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఎగ్ సెల్, ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ ఎగ్ సెల్. ఓకే. సో ఎగ్ సెల్తో మేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు. ఓకే. సో ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ పాలినేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అంటే ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Vaishnavi ma'am, can you explain self and cross pollination once again? Okay. Indrani, diagram ki separate session తీసుకోండి. Yes, diagram ki separate session తీసుకుంటాను. Already it is planned. Okay. Self and cross pollination అర్థం కాలేదా? ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ దేర్ ఈస్ వన్ ఫ్లవర్, ఒక్క ఫ్లవర్లో పాలినేషన్ జరిగితే అది సెల్ఫ్ పాలినేషన్. లేకపోతే two different flower but same plant.
ఓకే, అప్పుడు కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషన్. క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? 2 డిఫరెంట్ ఫ్లవర్, 2 డిఫరెంట్ ప్లాంట్, కానీ సేమ్ స్పీసీస్. సేమ్ స్పీసీస్ అంటే ఇప్పుడు హైబిస్కస్ సేమ్ స్పీసీస్ అయితే హైబిస్కస్ మధ్యలో కదా పాలినేషన్ జరుగుతుంది. రోజ్ ఫ్లవర్ అండ్ మ్యారీగోల్డ్ ఫ్లవర్, ఓకే, చామంతి అండ్ సపోజ్ జాస్మిన్, క్యాన్ పాలినేషన్ హ్యాపెన్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్లో? ఇట్ క్యాన్ నాట్ హ్యాపెన్. అందుకే క్రాస్ పాలినేషన్ డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ట్రై టు మెన్షన్ సేమ్ స్పీసీస్. ఓకే, సో pollen grains if they are transferred from stigma of another flower, okay, anther to stigma of another flower of another plant but same species, appudu cross pollination. lekapothe self pollination ante enti? Pollination happening in same flower, self pollination. Pollination happening between 2 flower of the same plant, adi kuda self pollination. Okay, SA1 model paper kavali. Okay, I'll do that. Meghna Reddy, no problem. Prem Kumar, good evening. Why will I ignore you, Nana? Why do you message this every time? I don't ignore any of my student. Okay, next, what is the role of seminal vesicle and prostate gland? Seminal vesicle and prostate gland function enti? Okay, ipudu male reproductive system lo there are some glands. Okay, what are those glands? One is prostate gland, inkokati seminal vesicle. Okay, inkokati seminal vesicle, tarvata inkokati Copper's gland kuda untundi. Okay, so prostate gland, Copper's gland, alage seminal vesicle, all these are the glands present in male reproductive system. అయితే దాని ఫంక్షన్ ఏంటి, దాని రోల్ ఏంటి? ఓకే, సో చూద్దాం ఒకసారి. SA1 మోడల్ పేపర్స్ చెప్తాను నాన్న సుశాంత్, మోడల్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. వెంకటరమణ మ్యామ్, 10th క్లాస్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ బ్లూ ప్రింట్ యూనిట్ వైజ్ వెయిటేజ్ ప్రకారం వస్తుందా లేదా మారుతుందా? వెయిటేజ్ ప్రకారమే వస్తుంది నాన్న, మోస్ట్లీ వెయిటేజ్ ప్రకారమే వస్తుంది. ఓకేనా వెంకటరమణ? శ్రీలత, హాయ్ శ్రీలత. ఉమా, yes, very good, your answer is right Uma. So prostate gland will give nutrients to the sperm. ఇప్పుడు స్పర్మ్స్ కి న్యూట్రియంట్స్ ఎందుకు కావాలి అంటారా? సో న్యూట్రియంట్స్ ఎందుకు కావాలంటే స్పర్మ్స్ ఆర్ లివింగ్ ఎంటిటీ, దే హ్యావ్ మూవ్మెంట్, దే ఆర్ మొటైల్. మొటైల్ అంటే ఏంటి? దే కెన్ మూవ్. ఇప్పుడు మూవ్మెంట్ ఉండాలంటే ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? న్యూట్రియంట్స్ నుంచి. ఓకే, సో prostate gland will be giving nutrients to the sperms. Copper's gland will neutralize the acidity in the urethra. యూరెథ్రాలో అసిడిటీ ఎక్కడి నుంచి అంటే యూరెథ్రాలో యూరిన్ ఉంటుంది కదా, సో యూరిన్ వల్ల అసిడిటీ వస్తాయి. ఆ అసిడిటీని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి కాపర్స్ గ్లాండ్ ఈజ్ హెల్పింగ్. ఎందుకంటే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ప్యాసేజ్ ఫర్ యూరిన్ అండ్ ప్యాసేజ్ ఫర్ స్పర్మ్స్, దట్ ఈస్ అ కామన్ ప్యాసేజ్, యూరినోజెనైటల్ డక్ట్ అంటారు అందుకే దాన్ని. ఓకే, సో బోత్ యూరిన్ అండ్ స్పర్మ్ ఆర్ లైక్ హ్యావింగ్ అ కామన్ ప్యాసేజ్ కాబట్టి యూరిన్ ఇస్ స్లైట్లీ యాసిడిక్, దానివల్ల అక్కడ యాసిడిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడం కాపర్స్ గ్లాండ్ పని. సెమినల్ వెసికల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ స్పర్మ్స్. స్పర్మ్స్కి ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లాగా పనిచేసేది సెమినల్ వెసికల్. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ గ్లాండ్స్ దే విల్ హ్యావ్ సమ్ సిక్రీషన్స్. ఓకే, గ్లాండ్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ కొన్ని సిక్రీషన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, రైట్? సో గ్లాండ్స్ నుంచి సిక్రీషన్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. దోస్ సిక్రీషన్స్ విల్ గివ్ ఫ్లూయిడిటీ and nutrition to the sperms. Okay, sperm ki fluidity ivadam, nutrition ivadam, avanni, that is a role of these secretions ante these glands. Okay, clear? Yes Uma, you are right, study is my weapon. Okay, Jamie, our environment lesson చెప్పరా మ్యామ్ ప్లీజ్? ఎలా అయితే మన ఛానల్లో సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా చెప్తాం కానీ తను ఇప్పుడు SA1 సిలబస్లో ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ లేదు కదా. SA1 అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ బి టేకింగ్ అప్ ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ చాప్టర్. ఓకే మ్యామ్, ఈ క్లాస్ 8th వాళ్ళు వినొచ్చా? వినొచ్చు నాన్న, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ అండ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ డెఫినెట్లీ వినొచ్చు. ఓకే, మీకు ఎలాగో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాస్లో యూస్ఫుల్గానే ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా 8th క్లాస్లో దేర్ ఈజ్ అ చాప్టర్ రిప్రొడక్షన్.
దాంట్లో కూడా ఇది జస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట. 8th క్లాస్లో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ స్టార్టింగ్ బేసిక్స్ విల్ బి దేర్, మళ్ళీ 10th క్లాస్లో ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్, మళ్ళీ 12th క్లాస్లో డీటెయిల్గా ఉంటుంది డెప్త్గా, లైక్ ఇఫ్ యూ టేక్ బైపీసీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ సీన్ ఇన్ గర్ల్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ? ఓకే, సో ప్యూబర్టీ ఏంటి? సో అడోలెసెన్స్ ఏజ్ అప్పుడు దేర్ ఆర్ సడన్ చేంజెస్ సీన్ ఇన్ బోత్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్. ఓకే, ఆ సడన్ చేంజెస్ క్యాన్ బి ఫిజికల్ అపియరెన్స్, చేంజెస్ ఇన్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి చేంజెస్ ఇన్ బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో అలాంటి సడన్ చేంజెస్ ఫేజ్ని ప్యూబర్టీ అంటారు. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బోత్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్. గర్ల్స్లో 10 to 13 years మధ్యలో అవుతుంది, బాయ్స్లో 11 to 15 years మధ్యలో అవుతుంది. సో ప్యూబర్టీ ఏజ్లో గర్ల్స్లో చేంజెస్ ఏంటి, అలాగే బాయ్స్లో కూడా మీరు నేర్చుకోవచ్చు. రెండు, బోత్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఎస్ ప్రేమ్ కుమార్, యు ఆర్ రైట్. Pranav, you have a big doubt. Come on, tell me your big doubt. So Sushant, ee questions leva ela nana, ee questions levante. Swapna, actually AP ki session kani TS vallu kuda vinochu, no problem at all. Okay, yes, study of my weapon, very good. So change in the body shape, development of breast, increase in height, weight gain, excessive sweating, menstrual cycle, beginning of menstrual cycle, size of uterus and ovary increase avadam. Okay, internal changes ivi. So all these are the changes seen in girls during the phase of puberty. Okay, next question, how does embryo get nourishment inside the mother's body? ఇప్పుడు mother's body లోపల ఎంబ్రియోకి నరిష్మెంట్ ఎలా దొరుకుతుంది? ఇప్పుడు ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతుంది కదా, ఆ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియోకి నరిష్మెంట్ ఆర్ న్యూట్రిషన్ అనేది కావాలి కదా. సో ఒక ఎంబ్రియోకి నరిష్మెంట్ ఎక్కడ, ఎలా, లైక్ మదర్స్ బాడీ నుంచి హౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ నరిష్మెంట్ అంటే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లాసెంటా. కానీ ఇవి మనకు 1 mark కోసం రాదు. విల్ బి గెటింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 marks. అందుకే 4 marks అయితే ప్లాసెంటాని మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. Okay, so what all points can you write for placenta? So how does the embryo get nourishment inside the mother's body? Mother's body lopala embryo, developing embryo ki nourishment or nutrition anedi ela dorkutundi? Come on, tell me the answer. Ma'am, I sent reproductive parts of hibiscus flower. Very good, Dileshwar. I'll check that. Okay, after the class. Prem Kumar, placenta, IS lover. Okay, who is this IS lover? So we have many beautiful dreams. You all are having IS as the dream, doctors, like many things are there, right? So all the best for all your future endeavors. Ma'am, SA1 exam, public examination model paper నేను డిస్కస్ చేస్తాను నాన్న, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ప్లాసెంటా క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. 4 marksలో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. ప్లాసెంటా అంటే ఏంటి? ప్యాసేజ్ దాట్ యునైట్స్ ఫీటస్ టు మదర్. ఓకే, ఇప్పుడు మదర్ అండ్ ఫీటస్ మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ వచ్చేసి ఆ ప్యాసేజ్ వచ్చేసి ప్లాసెంటా. సో ప్లాసెంటా ద్వారా మదర్ అండ్ బేబీ మధ్యలో ఏమేమి జరుగుతుంది? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ టేక్ ప్లేస్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ విల్ బీ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, అంటే మదర్ బ్లడ్ నుంచి బేబీకి, ఫీటస్కి ఆక్సిజన్ వెళ్ళాలి కదా. సో త్రూ ప్లాసెంటా దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు when the baby is taking oxygen, obviously it will release carbon dioxide. When the baby is taking nutrients, obviously waste materials will be produced. So carbon dioxide and ee waste materials kuda going back to the mother's blood, okay, through placenta. Placenta shape ela untundi, adi oka disc shaped and it is rich in blood vessels. Placenta will have many blood vessels. Okay, so embryo will get nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. Placenta shape ela untundi, disc shaped. It is embedded on the uterine wall. Uterus wall lo itla attach ayi untundi. Okay, so this is how the placenta looks. You can see here, this part is the placenta. Got it? Disc laga undi kada ila. Okay,
Yes, Uma, you are right. Ma'am, boys ki enduku? Because of some hormonal disturbance. Okay na, Pranav? Dilli Anna, yes, Dileshwar, Dilli Anna. So Dilli Anna is very popular in our chat box. Okay, so whatever nutrients, oxygen, necessary materials, avanni ela pass aitayi through the placenta. Okay, so very very important question, Nana, placenta. Let's move on to the next question, everybody. Next question vachesi, if a woman is using copper tea, will it help in protecting her from sexually transmitted disease? Answer is no. Copper tea ante enti? Copper tea actually idi oka contraceptive method. Okay, సర్జికల్ మెథడ్ అనమాట. అంటే ఇంట్రా యూటరైన్ డివైసెస్, యూట్రస్లో ఇది ఒక డివైస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు డాక్టర్స్, లైక్ ఫర్ ప్రివెంటింగ్ ద ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్, దట్స్ ఆల్. బట్ ఇట్ విల్ నాట్ prevent sexually transmitted diseases. STDs will not be prevented by copper tea. Okay, got it? Through arteries nutrition may pass. Vaishnavi, actually nutrients will be passing through the placenta. Placenta lo arteries will be there. అంటే ఇట్ ఈస్ ప్లాసెంటా ఈజ్ రిచ్ ఇన్ బ్లడ్ వెసల్స్. సరేనా వైష్ణవి, గుడ్ డౌట్. మ్యామ్, SA1 ఎగ్జామ్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ మోడల్లో ఉంటాయా? ఎస్, మోడల్ పేపర్, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ మోడల్ విల్ బి దేర్ నా, మోడల్ పేపర్, పేపర్ ప్యాటర్న్ సేమ్ అలాగే SA1 పేపర్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్లో దేర్ ఆర్ సమ్ MCQs. ఓకే, సో ఈ MCQs చూడండి నాన్న. Asexual reproduction takes place through budding in which organism? Actually budding ki best example which we know is Hydra, isn't it? So Hydra lo asexual reproduction through budding will be happening. Budding Hydra kaakuna inkoka organism lo kuda budding process ద్వారా reproduction అనేది జరుగుతుంది. So is it amoeba, yeast, plasmodium or leishmania? Come on, tell me the answer. Yes, Shushant. Contraceptive method are for preventing the fertilization, not for preventing the STDs. Okay. Ma'am, will you... Okay, could you find Rhea and Domini? No. Rhea evaru, Domini evaru, I could not find. Okay. I'm still finding, searching. Okay, Dileshwar. Yes, yeast is the right answer. Asexual reproduction through budding vachesi Hydra and yeast. Okay, very good, very good. Kranti, yes, Prem Kumar. Uma also right answer. Shobha Rani, Indrani, Naveen Kumar, Arjun, andaru correct cheptunnaru. Next, which of the following is not a part of female reproductive system in human being? So female reproductive system lo which one is not a part? Okay, ovary female part or not? Yes, it is a female reproductive part. Uterus, yes, female reproductive part. Vas deferens kaadu, this is actually part of male reproductive system. Fallopian tube female, anduke vas deferens is the answer here. Okay, next question. Anther contains dash. Okay, so anther untundi kada, anther ante enti? It is the male reproductive system in the flower. Okay, so flower lo male reproductive part vachesi anther filament, together it is called as the stamen. You can see here, this is the filament, this one is the anther. So anther and filament together it is called the stamen, which is the male reproductive part of any flower. Okay, so ఈ anther మీద there are some powdery substance, yellowish color powdery substance. What are those? క్రాంతి, ఎస్ ఎస్, మీరు అందరూ వాస్ డిఫరెన్స్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఓకే, గ్రేట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి చెప్పండి నాన్న. ఎస్ ఎస్ Anna, come on, what is your doubt? Ask me. ఎస్, ప్రేమ్ కుమార్, దిలేశ్వర్, పోలెన్ గ్రెయిన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. లాస్ట్ ఆప్షన్ డి ఉంది నాన్న ఇక్కడ, పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ పోలెన్ గ్రెయిన్స్. ఎస్, ఇంద్రాణి, సింధు, నవీన్ కుమార్, సుశాంత్, చైతన్య, హాయ్ నాన్న. ఎస్, కరెక్ట్. ఓకే, we'll see some more questions here. End of the chapter lo these are the questions, so let's see.
వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓవర్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్? అయితే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి, ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఏంటి, మధ్యలో సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ చూద్దాం. తర్వాత యూ కెన్ డిసైడ్ what are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. Okay, so sexual reproduction ante enti, two parents are a must. Sexual reproduction jaragalante two parents kachidamga there should be two parents. Okay, asexual reproduction lo single parent tho it is possible. Okay, reproduction can happen with the help of single parent only. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఏంటి, వేరియేషన్స్ అక్కర్ ఇన్ ద ఆఫ్స్ప్రింగ్. వేరియేషన్స్ అనేది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కానీ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ద ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఆర్ జెనెటికలీ కూడా ఐడెంటికల్. అంటే చూడ్డానికి ఫినోటిపికలీ దే విల్ బి ఐడెంటికల్ ఓన్లీ, బట్ జెనెటికలీ ఆల్సో దే విల్ బి ఐడెంటికల్. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఏ సెక్షువల్లో నో ఫర్టిలైజేషన్. Gametes are involved in sexual reproduction, no gametes in asexual. Mixing of hereditary material. ఇప్పుడు మదర్ అండ్ ఫాదర్ నుంచి హెరిడిటీ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది మిక్స్ అవుతుంది. సో అందుకే వేరియేషన్స్, ఎవల్యూషన్ ఇవన్నీ పాసిబుల్ ఇన్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. కానీ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో నో మిక్సింగ్ ఆఫ్ హెరిడిటరీ మెటీరియల్. ఓకే, అందుకే వేరియేషన్స్ ఉండవు, ఎవల్యూషన్ ఉండవు, అడాప్టిబిలిటీ ఉండవు ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో. ఓకే, సో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్. ఎందుకంటే దే విల్ హ్యావ్ వేరియేషన్స్, ఎవల్యూషన్ ఈస్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, వేరియేషన్స్ వల్ల ఆర్గానిజం క్యాన్ అడాప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సర్వైవల్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అనేది సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో వేరియేషన్స్ వల్లనే పాసిబుల్ అవుతుంది, ఈవెన్ ఇఫ్ ద క్లైమేట్ ఆర్ వెదర్ ఇస్ చేంజ్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? యానా, ఇప్పుడు మియోసిస్ జరగకపోతే ఫర్టిలైజేషన్ ఓన్లీ నాట్ పాసిబుల్. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్లో మియోసిస్ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ నో మియోసిస్, నో ఫర్టిలైజేషన్, నో న్యూ స్పీసీస్, న్యూ ఆర్గానిజం కెనాట్ బి రీప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే మ్యామ్, టుమారో క్విజ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ పెడతారా? టుమారో క్విజ్ క్వశ్చన్స్ కావాలా? ఓకే, చూద్దాం. మ్యామ్, మనకు థర్డ్ లెసన్ అర్థం అయితే హెరిడిటీ ఈజీ మ్యామ్. అవును నాన్న, కరెక్ట్. Study is my weapon. లైఫ్ ప్రాసెస్ కోఆర్డినేషన్ చెప్తాను అనిరుద్. లైఫ్ ప్రాసెస్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కూడా చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ పర్ఫార్మ్డ్ బై టెస్టిస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్? హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో టెస్టిస్. ఓకే, టెస్టిస్ అంటే ఎక్కడ? మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో. సో మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో టెస్టిస్ ది ఫంక్షన్ ఏంటి? సో రిమెంబర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, టెస్టిస్ అయినా ఓవరీ అయినా బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ టూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, టూ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే టెస్టిస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ స్పర్మ్స్. స్పర్మ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ది మేల్ గ్యామెట్స్. ఓకే, సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ద స్పర్మ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద టెస్టిస్. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ అది. ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటంటే testis will be producing the male sex hormones. Which is the male sex hormone? Testosterone. Okay, so testosterone is produced by the testis. So testosterone is responsible for secondary sexual characters in males. అసలు ఈ టెస్టోస్టిరాన్ ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మేల్స్లో? బికాస్ ఏదైనా సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో అవన్నీ సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ like regulated or produced because of this testosterone. Testosterone is responsible for those secondary sexual characters. Secondary sexual character ante ipudu puberty or adolescence age appudu boys lo voice will be changing, beard and mustache will be appearing. Okay, then body height will be increasing. So all those changes during the puberty age, that is done by this testosterone only. దాన్ని సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ అంటారు. ఓకే, సో టెస్టిస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ప్రొడ్యూసింగ్ స్పర్మ్స్. ఇంకొకటి ప్రొడ్యూసింగ్ మేల్ సెక్స్ హార్మోన్ కాల్ టెస్టోస్టిరాన్. ఓకేనా?
లాంగ్వేజెస్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు? ఇంద్రాని లాంగ్వేజెస్ తెలుగు క్లాస్ అయితే త్వరగా స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది నాన్న. ఓకే, డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం కొంచెం డిలే అయింది. బట్ కృష్ణ సార్ హీ విల్ బి టేకింగ్ తెలుగు క్లాసెస్ ఫర్ యూ పీపుల్ సూన్. ఓకే, ముస్టాష్ మస్టర్డ్ కాదు సుశాంత్. Study is my weapon. Ma'am, the testis outside the body because, అవునా, the testis is located outside the body because testis లో sperm production అవుతుంది. sperm production కి optimum temperature వచ్చేసి 35 degrees Celsius. ఓకే, కానీ what is the problem with this one? Body temperature ఎంత? 37 degrees Celsius. So sperm production cannot happen inside the body. అందుకే testis is outside the body for sperm production. Okay, to have temperature 2 to 3 degree lesser temperature than the body temperature. Okay, fine. Let's see one more question here. Why does menstruation occur? Okay, ఇప్పుడు females లో menstrual cycle ఎందుకు జరుగుతుంది? Okay, what is the reason for that? లాంగ్వేజ్ క్లాస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? ప్రేమ్, నవీన్. ఓకే, see every time మీ ఎగ్జామ్ ముందు లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఆర్ 2 కేసెస్. ఇప్పుడు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో వాట్ విల్ బి దేర్? ఓవమ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఆర్ ఓవిడక్ట్, 1 egg or ovum will be there. So there are 2 conditions. ఒకవేళ ఫర్టిలైజేషన్ అయితే what will happen? Zygote formation will be there. తర్వాత జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియో, ఎంబ్రియో నుంచి ఫీటస్, అండ్ లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ ఆర్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్స్ when fertilization happens. ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి? ఆ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఉన్న ఓవంలో ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో ఫర్టిలైజేషన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? menstrual flow or menstrual cycle will begin. Okay, will take place. Got it? So if there is no fertilization happening in the fallopian tube among the egg and the sperm, okay, egg and sperm madhilo fertilization process suppose adi jaragatledu, then no zygote formation. No zygote ante enti? Ipudu uterus wall lo there will be endometrium, right? So uterus wall will have endometrium thickening. Endometrium ante enti? Blood cells thickening anamata. Okay, why it is formed? ఒకవేళ ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ అయితే ఆ డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో ఆర్ డెవలపింగ్ బేబీకి న్యూట్రిషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి దిస్ ఎండోమెట్రియం ఇస్ దేర్. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ జైగోటే ఫార్మేషన్ జరగలేదు అంటే ఎండోమెట్రియంకి ఏం ఇంకా పర్పస్, ఇంకా యూజ్ లేదు కదా. అందుకే ఆ ఎండోమెట్రియం అలాంగ్ విత్ ద అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ that will simply be shedding off from the uterus. ఆ shedding off of endometrium along with the unfertilized egg, that is called the menstrual flow, and the process ni menstruation antaru. Every 28 days it takes place in females. Okay, yes, Prem Kumar, correct. Never die. What are the uses of male and female gametes? Male and female gametes untene kada fertilization process will take place. Fertilization aitene a new a zygote or embryo will be produced. That is how the reproduction process goes. Okay, marshmallow gaming. Okay. Om Prakash. Okay Nana, fine. Rishi ZX, hi Rishi. సరేనా? సో మెన్స్ట్రుయేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఫర్టిలైజేషన్ లేకపోతే దట్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ విల్ కమ్ టు ద యూట్రస్. సో అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ అండ్ ది ఎండోమెట్రియం దే విల్ బి షెడింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది యూట్రస్, అండ్ ఆ ప్రాసెస్ని మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఆర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అంటారు, విచ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ every 28 days. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ మనకు ఇక్కడ ఏంటంటే, how does okay, what are the different methods of contraception? And inkokati longitudinal section of flower diagram, inkokati contraceptive methods. Okay, let's see the contraceptive methods first. What are the different types of contraceptive methods in human, used in human? Actually contraception ante enti? Ipudu sometimes unwanted pregnancy ni prevent cheyadaniki there are
there is a method called contraception. Okay, so contraception ద్వారా unwanted pregnancy prevent చేసుకోవచ్చు. ఎలా? కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉంటున్నాయి ఇక్కడ? మెకానికల్ బ్యారియర్, హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్, సర్జికల్ బ్యారియర్, కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్. సో ఈ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ కోసం మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈ 4 హెడ్డింగ్స్ని సైడ్ హెడ్డింగ్స్ లాగా రాసి ఒక్కొక్క సైడ్ హెడ్డింగ్ని 2-3 లైన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి. ఓకే, సో మెకానికల్ బ్యారియర్లో కాండోమ్స్ అండ్ డైఫ్రామ్, హార్మోనల్ కాంట్రాసెప్టివ్లో మీరు బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్, అంటే ఎనీ హార్మోన్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ పిల్స్. ఓకే, సర్జికల్ బ్యారియర్లో 2 types of సర్జికల్ బ్యారియర్స్ ఆర్ డన్. ఓకే, ఫీమేల్లో ఇట్ ఈస్ ట్యూబెక్టోమీ అండ్ ఇన్ మేల్స్ ఇట్ ఈస్ వాసెక్టోమీ. వాసెక్టోమీ అంటే ఏంటి? వాస్ డిఫరెన్స్ ఆర్ టైర్డ్ అండ్ కట్. ట్యూబెక్టోమీ అంటే ఏంటి? fallopian tube will be tied and cut. Okay, contraceptive devices lo intrauterine devices like copper T. Okay, ivanni are the various contraceptive methods. Got it? And one of the important question, reproductive health anedi topic untundi kada, aa topic lo this is discussed. Okay, next we will see the diagram of flower. Okay, no problem. Study is my weapon. What is your good name? Study is my weapon. Meghna Reddy. Anna, what question to ask gynecologist? Gynecologist ni మీరు ఏదైనా డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఎస్టీడీస్ గురించి అడగొచ్చు, కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్ మీద క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్. సరేనా అన్నా? హౌ టు టేక్ కేర్ లైక్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ని ఎలా we have to take care of the reproductive health అనేది టాపిక్ ఉంటుంది కదా, దాని రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా గైనకాలజిస్ట్ని అడగొచ్చు. ఓకే, మ్యామ్ టుమారో సోషల్ క్లాస్ ఉంది మ్యామ్ 7కి. ప్లీజ్ రేపు 7కి క్లాస్ వద్దు మ్యామ్. రేపు సోషల్ క్లాస్ ఉందా 7కి? అంటే టుమారో సెషన్ ఈజ్ నాట్ యెట్ షెడ్యూల్డ్ నా. You are a new student, Nageshwar Rao. Hi Nageshwar. So చూడండి నాన్న, ఇది ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ లో ఒకసారి మనం ఇక్కడ we have to draw some diagram like this. So this is nothing but the sepals or calyx. These are the petals. Okay, corolla. Petals are the most colorful and beautiful parts of any flower. తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్ లో there will be one part. So topmost part is stigma. This part is style and this part is ovary. Okay, so stigma, style and ovary, all these 3 together it is called as the pistil or carpel or gynoecium. Okay, ee ovary lopala there is something called ovule. Okay, ovule is present inside the ovary. Got it? So these are the female reproductive parts. Male reproductive part ఒకసారి డ్రా చేద్దాం. చూడండి ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి మెనీ లైక్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ బంచ్లో ఉంటుంది. ద టాప్ మోస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ద యాంథర్ అండ్ అ లాంగ్ పార్ట్ వచ్చేసి ఫిలమెంట్. సరేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఫిలమెంట్. టాప్ పార్ట్లో వచ్చేసి యాంథర్ అండ్ ఫిలమెంట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్టేమన్. రైట్? సో స్టేమన్ ఇస్ ద మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అండ్ పిస్టిల్ ఇస్ ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. స్టేమన్ ని ఆండ్రోషియం అంటారు అండ్ పిస్టిల్ ని గైనేషియం కూడా అనొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ది డయాగ్రామ్ ఫర్ ఫ్లవర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్, ఈజీ డయాగ్రామ్ కూడా. ఓకే, సో సమ్ ఫ్లవర్స్ విల్ హ్యావ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ టుగెదర్. అలాంటి ఫ్లవర్స్ ని బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటారు. సమ్ ఫ్లవర్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ పార్ట్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. We call such flowers as unisexual flowers. Okay. మ్యామ్ నాకు డైలీ రివిజన్ టెస్ట్ ఉంటే టుడే బయాలజీ ఎగ్జామ్. వెరీ గుడ్ శ్రీ. ఓకే నవీన్ కుమార్, గాట్ ఇట్. ఓ అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఓకే సరే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చేసి
how are modes of reproduction different in unicellular and multicellular organism? ఇప్పుడు unicellular organism లో what are the modes of reproduction, multicellular organism లో what are the different modes of reproduction? Okay, so come on, tell me, unicellular what type of reproduction processes are seen in unicellular animals and what type of reproduction process are seen in multicellular animals? Okay, come on, tell me. So unicellular organisms lo we can see binary fission. So binary fission happens actually in unicellular organism. Okay, alage we can also see fragmentation. No, fragmentation is multicellular. So unicellular lo emaitundi ante it is very simple. Okay, the process is quite simple, isn't it? What happens in multicellular? So ipudu regeneration is happening in multicellular organisms, isn't it? Yes, Bhagyashri. Okay, so many of you are simultaneously messaging on Telegram. Fine. Come on, tell me this one. And one more question, how does reproduction help in providing stability to population species? Ipudu population species ki stability ela nana? Through reproduction. Okay. అవును, మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్, స్పోర్ ఫార్మేషన్, ఇవన్నీ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అనమాట. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఇన్ యూనిసెల్యులర్? సో యూనిసెల్యులర్ వీ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ లైక్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే, లైక్ వన్ సెల్ డివైడింగ్ ఇంటూ డాటర్ సెల్స్, అది ఏమో యూనిసెల్యులర్. మల్టీసెల్యులర్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ అంటే మొత్తం స్టెమ్ కట్ చేసి కూడా ఒక కొత్త ప్లాంట్ని రిప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ డస్ రిప్రొడక్షన్ హెల్ప్ ఇన్ స్టెబిలిటీ, ప్రొవైడింగ్ స్టెబిలిటీ టు పాపులేషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్? సో రీప్రొడక్షన్ ద్వారా స్టెబిలిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఒక పాపులేషన్లో స్టెబిలిటీ ఎలా వస్తుంది? త్రూ రీప్రొడక్షన్. Okay, so listen here, through reproduction what can happen is same kind of species can be produced, same kind of species, okay, can be produced from existing species. Okay, so ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ స్పీసీస్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ స్పీసీస్ నుంచి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీసీస్ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా అయితే ఏమవుతుంది? It will bring stability to that particular species, isn't it? అంటే ఒక స్పీసీస్ పాపులేషన్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ అనుకోండి, సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలిఫెంట్ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్ విల్ బి రీప్రొడ్యూస్డ్. అయితే రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ లేకపోతే ఎలిఫెంట్ స్పీసీస్ విల్ బి ఎక్స్టింక్ట్, ఇట్ విల్ బి ఎక్స్టింక్ట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్, ఐ మీన్. సో అప్పుడు దెర్ ఈస్ ఇన్స్టెబిలిటీ of population or any organism. Okay, so oka population of species stable ga undalante on our planet earth, reproduction process should be there. Okay, so reproduction is like keeping a check on birth rate and death rate. Okay, how many birth, how many death, like that is balanced because of reproduction only. So once the organisms are dying, new organisms are produced, aithe the species will be continued. Okay, next one, what could be the reasons for adopting contraceptive methods? ఇప్పుడు contraceptive methods adopt చేయడానికి reasons ఏంటి? What can be reasons? What are the reasons for contraceptive methods? 11th question, last question చూడండి. Contraceptive methods are there na, barrier method, chemical method, surgical method, okay, or intrauterine devices, అలాంటి methods లో like why they are adopted? మ్యామ్ 50 మార్క్ క్వశ్చన్ పేపర్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సుశాంత్, 50 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ పార్ట్ అంటే ఓకే డేజీ, నో ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు టేక్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఇన్ 2 or 3 parts, AP students, I'll do that. Okay,
yes, ion, right, to avoid pregnancy, unwanted pregnancy ni avoid cheyadaniki reproduction contraceptive methods are used. Okay, so inkoka reason em avvachu, population control cheyadaniki. Okay, so to control the population, ఇప్పుడు కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్స్ లేకపోతే పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది ఒక టర్మ్, ఇఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ హర్డ్, ఓకే, ఇన్ సోషల్ స్టడీస్. సో పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోజన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్స్ ఆర్ నాట్ యూస్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పాయింట్ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్. ఇంకొక పాయింట్ ఏమవ్వచ్చు? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో టు అవాయిడ్ ఎస్టీడీ, ఓకే, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి కూడా కాంట్రసెప్టివ్స్ క్యాన్ బి యూస్డ్. ఓకే, and main purpose is to avoid unwanted pregnancy. Okay, so these are the reasons for using contraceptive methods. Sarena, 50 marks paper ante Shushant, entire paper you want me to discuss? Model paper laga? Okay, definitely model paper discuss chestanu. Okay, బిఫోర్ యువర్ SA1 ఎగ్జామ్ మోడల్ పేపర్ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ కావాలి అన్నారు కదా ఎస్టర్డే, సో వీ హ్యావ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ డన్ దాట్. కానీ ఇలాంటి ఏమైనా రిక్వెస్ట్ ఉంటే మీరు కమెంట్ బాక్స్లో అడగండి. ఓకే, మీరు అడగకపోతే, మీరు మెసేజ్ చేయకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది? యూ షుడ్ ఆస్క్ యువర్ రిక్వెస్ట్, వీ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దాట్. ఓకే, follicle, Madan, Graphian follicle, Nana, like ovaries will have Graphian follicle. In the Graphian follicle there will be egg, immature egg by birth. So our immature egg will be matured at the age of puberty. Then that egg is released out to the fallopian tube. Okay, callus ippudu enduku nana manaku Anna, Daisy, you want me to do the reproduction like chapter, teach the reproduction chapter in parts? Daisy, sorry, you all can tell me in the chat box, comment box after the live session. Okay na? Exam paper pattern, exam paper pattern last year paper pattern ela unte ade pattern untundi ippudu kuda. Exam paper pattern only syllabus change ayindi kani exam paper pattern will be that only. Okay, blasting the like button. Yes, yes, come on, blast the like button everybody. Likes are only 30 today. Okay Nana, so with this we have completed the textbook questions of reproduction chapter. Okay, how do organisms reproduce? ఈ chapter లో textbook questions cover చేసుకున్నాము. సరేనా? So tomorrow like I will be discussing activities for you, all activities in the chapter. అలాగే పార్ట్స్లో చేయమంటే ఈ చాప్టర్ పార్ట్స్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైఫ్ ప్రాసెసెస్లో ఎవ్రీ టాపిక్ని కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ పార్ట్ 1 షార్ట్స్. ఓకే, మేఘనా రెడ్డి, దిస్ సెషన్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, follicle 1, follicle 2 అలా చాలా ఉంటాయి కదా. ఎక్కడ నానా మదన్? యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, యూ కెన్ షో మీ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. అండ్ ఈ చాప్టర్ అర్థం కాలేదంటే నిన్న 1 షార్ట్ సెషన్ జరిగింది కదా, అది అటెండ్ అవ్వండి, ఒకసారి చూడండి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, 1 షార్ట్ సెషన్ ఆఫ్ హౌ డు ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్. సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్. విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ సూన్ టుమారో. ఓకే, వైష్ణవి, థ్యాంక్ యూ. Vishwant, ala kaadu nana, callus. Callus has many meanings actually. Where you have come across, you tell me that. Okay. Apple banana, class 9 session. Class 9 ki sessions kavala. Okay. Parts oddu ma'am inka. Okay. Sare, chuddam. I'll see the majority. Okay. Bye bye everybody. Mali kaludam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care.